लायन तुमकां हांव म्हणून दाखयता. हिंदी इज आवर नॅशनल लँग्वेज, सो हिंदीन एक 4 ओळींचेच आमी ल्हानशें गीत केलें, जातून एक व्हिडिओ आशिल्लो आनी मॅडम दिपाली नायक हू इज अ साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर फॉर स्वीप एक्टिविटी. लायन्स अशें आसात. वोट हमारा अधिकार, वोट खुद की पसंद, वोट जिम्मेदारी हमारी, चलो वोट करेंगे हम, चलो वोट करेंगे हम. तुम्ही माझ्या बरोबर म्हणू शकतात, चलो वोट करेंगे हम. आय वॉन्ट युअर हेड साइड. चलो वोट करेंगे हम. लेफ्ट हैंड. Our elections on April 9th, and we have completed the nomination process. Now we have just 12 days to go for the polling. Now I request all the voters of Ponda AC to come forward and cast the vote. We are making this election accessible, eco-friendly and convenient for all of you. Now we have made arrangement of home voting facility for all the voters who are above 85 years of age and also for differently able people. Similarly, in polling stations, we are making arrangements so that, like in summers, you will not have to come and wait in long queues. We are trying to put air conditions or coolers there so that you will not feel the heat of the day. Now, you all know elections are the cornerstone of a democracy, and voting is a powerful expression of our choice and voice. So, I request all of you to come forward and cast your vote on April 9th. Thank you. Thank you. Thank you. दिव्यावस्थ खंयचोय अधिकार आमकां मेळूं ना मेळूं, पूण आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आमकां मत मारपाचो अधिकार दिल्लो आसा आनी तो अधिकार आमी वगडावचो न्ही, ती जबाबदारी आसा. सो तेन्ना सगळ्या समस्त गोंयकारांनी ज्या ज्या दिसा आमच्या गोंयांत इलेक्शन्स जातात तेन्ना भायर सरून आपलें मत मारूंकूच जाय. आनी तुमी हांगा जितले हांगा PLO आसात, फक्त SIR आनी हे एक्टिविटीज आमचे चालूच असतात तेन्ना तांकां तेवूय बी सांगपाक जाय की तांचें मत कितलें भोवमोलादी. सो सगळ्यांनी भायर सरचें आनी आपलें मत मारचें. देव बरें करूं.